नहीं सर, जो उसकी गाड़ी नहीं निकल सकती, वो पीछे पीछे जा रहा। अगले टायर की हरकत ही नहीं कर रहे। अच्छा वो सब उसने ना गर्म करके उत्ते उसने और फेरदा गया टूटी जी और ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਡੰਡੀ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਸਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਲਿਕਵਿਡ ਠੀਕ ਉਹ ਟੰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲਿਆ ਇਧਰ ਉਸਨੇ ਚਲਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਸੀ ਛ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠੀਕ फिर देखा इस पानी तो नहीं लीक हो रहा फिर थोड़ा जिहा सी फिर उसने उस ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂ ਫੇਰਿਆ ਸਹੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ पहली दुई तीन चौथी लाइन पहली आ रोड के दोनों साइड्स पे बर्फ़ जहाँ तक है आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि दरमियान से तो अभी उन्होंने बुलडोज़र ने बर्फ़ साफ़ कर दी है लेकिन साइड्स पे बर्फ़ उतनी ही है।